Yes, if I ask you between 2 and 1 and where you can find cumulonimbus clouds? Between 2 and 1, there 1. And where you can find the convectional rainfall? 2 and 1 I am asking. 1. Understood, right? Okay, when you have built the proper conceptual clarity over these topics and directly, now we can go for the things here. Okay, go here. Now tell me, what type of rainfall you can get here? Yes, you can write convectional rain. Convectional rainfall. समझ में आ रहा है? And then what type of the cloud here? Cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds. Okay. Cumulonimbus clouds. Now tell me, here is rainfall relatively less or more? Okay, here more, right? Now one thing you must know here, so whenever we have, okay, what about the temperature? More, right? And whenever we are writing more temperature means, okay, you have to assume it is optimum. Good. And whenever the temperature is more or optimum, can I write? So what it can influence? PS. PS means? Try. Pressure system. Very good. Try ಮಾಡಿ. Potential. It is photosynthesis. कितना आसान है देख. Photosynthesis. That means the photosynthesis is the main source of energy to any plant. And if the better photosynthesis that plant has, the better growth can be ensured of it. Growth. Okay, the growth rate of plants will be more. Okay. And the plants more means, can I write biodiversity? समझ में आ रहा? Right? So you can be called as more biodiversity. One thing. And one more. Okay, whenever that more temperature we have, that means we have what type of rainfall? Convectional rainfall. That means if I say more temperature, can I write more rainfall? And what we are assuming here? We are assuming there is a continuous supply of moisture is there. Okay. Why I'm specifically mentioning that? And if you go the deserts and there is also more temperature, but there is actually no rainfall. That's why we are assuming here what? There is continuous supply of moisture. So therefore, higher the temperature, higher would be the rainfall, convectional rainfall. And can I write the rainfall means it's a source of, or it can be called as a nutrient. Water is a nutrient, right? That means more nutrient means more growth rate of plants. That means even we can ensure biodiversity. We can also ensure biodiversity. Now tell me, and here the more biodiversity can be found. Okay, more biodiversity can be found, right? Next, sixth one. If I say more biodiversity, means we have the plenty, the trees with different characters, isn't it? Yes. So maybe the shedding of leaf or leaves, the season I'm talking, of a different trees
Or different trees are, okay, is at different seasons. Not all trees, they can shed their leaves in the same season. And if I say it is the reason of the most or the highest biodiversity, can the shedding of leaves by one plant or one tree can be offsetted by another? Can be offset by another? Yes. Getting my point? Okay, you have plenty what? Trees. Okay, we have different trees here. So maybe it's okay, the season of shedding of the leaves of this one is maybe April. I'm telling. Maybe it is May, maybe it is June. That means during the April, okay, this tree actually sheds its leaves, but the greenery is compensated by B, because its season is next month. Getting my point? Because of this reason, now tell me how it looks evergreen. Getting my point? Can I write here is, and what type of the vegetation it has? Evergreen forest. You can write as evergreen forest we have. Okay? And one more thing you must know here, what you have to know, more temperature, more photosynthesis, more growth rate, and more growth means, look, and this, the spacing of annular rings is relatively close. Okay, annular rings iruttalva? Okay, cut ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Yeah, sir. Yes, okay, or rings, the arrangement is closely irutte. So when those plants have the arrangement closely ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, now tell me what about its strength, hardness? Less or more? Hard irutte. That means it can be, okay, more harder. Hardness can be more. Getting my point? Now tell me, the trees of lower latitude are with hardwood or softwood? Hardwood. Because? It's close. Yeah, the annular rings are relatively closely arranged. समझ में आ रहा है? Okay, hardwood हागिದ್ರೆ where you can find? Lower latitudes or equator. Here, equator you can say. But in exam, whatever he can ask you. Now tell me one more thing. Okay, 8th one of the same character here. Okay, what kind of the length of trees here? Relatively more or less? More, right? And if I say, okay, this is what? Yeah, good. It is tree. It is tree. What type of tree it is? Yum tree. Yum tree means? Mangrove. Yum andre? Okay, it's my tree. Yeah. Okay, ಮತ್ತೆ ಇರಲಿ ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಮೈ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, so growth is more, and again, so like this, right? What about the canopy of these? Will be like this, right? Densely. And if the canopy is very denser, what about the rate of reaching of sunrise into the sun? Okay, into the surface? Low, right? Low, right? That means indeed 0 I can write. And if I say 0 or low, okay, now tell me, without temperature, photosynthesis can be ensured? No photosynthesis means, can I write no growth, and no growth means no plants. Now tell me, and what about the state or status of the smaller plants over there? They can able to grow? They can able to grow there? No, right? Because there will be no what? Sunrise illa. Okay, sunrise illa andre how you can ensure the growth of the plants over there? Now tell me. So it actually happens in Bengaluru or other areas nowadays. Earlier the water,
Okay, water availability was very more. Okay, it was actually sufficient. And then you were not supposed to be used. Some of what we say, the drums and all. Earlier आप लोग यूज़ नहीं करते थे. Isn't it? Water store नहीं preference करते थे. लेकिन अब you use everything, right? Okay, everything आप लोग जाके उसको store करते हैं. What I'm trying to say, if it is there, 100% if it is there, and okay, we should, okay, and if these, okay, those things are inevitable. Inevitable means if they are not inevitable, and we must find another way. Okay, one more thing I will tell you. To pass KAS, okay, you must know English. It's okay, you must know English. Why you must know English? Okay, one thing in prelims is concerned, okay, paper 1, paper 2, is there, right? In paper 2, there will be English comprehension. For that purpose, you must know English, one thing. The second thing, if there is any confusion with respect to the questions being asked in the examination, and they suggest you to refer the English version. So for that reason also you need to know English. Second. And the third important thing why you must know English is, okay, what? You have qualifying papers in English. Okay, earlier the qualifying papers were okay. But nowadays even they are demanding relatively better language, a better English indeed. So for that reason you have to understand at least English आपको पता होना ही पड़ेगा. Even KS आदरू ಕೂಡ English ಕಲಿಯೋದು important ಆಗ್ತದೆ. ಇದು before selection ಇದು. Okay, I am talking before selection. And what about after selection? Those things, the circulars. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಕೆನ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ, ರೈಟ್? ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್, ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡೀತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರಾ? ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆ, ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But many things they are not available till today. Okay, idrinda what we can learn or what we have learned? We learned that English reading or English knowing is inevitable to become a good administrator. That means we have to adapt to what, right? If it is inevitable, we have to adapt something, right, to learn English. Okay, what we have to do? We have to read Hindu. Okay, we have to effort hard, even though you are Kannada medium students. Similarly, okay, and here it is actually the density is okay. What's density? The canopy density is very high, right? And the sun rays reaching to the where? Surface is less. That means automatically the plant's growth will be no. Therefore, the smaller plants, now tell me, they have to adapt to some situation or not? Yes.
ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವ ಅವು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆ ರಹಾ ಏನು. ಐ ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮ್. ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಟ್ the area with more rich biodiversity or low biodiversity. More ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಅದು ಕೆನೋಪಿ ಯಾವಾಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಕೆನೋಪಿ, ರಿಚ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮು. ಓಕೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋಡಿ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಏನು ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅವೆನ್ಸಲಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆನ್ಸಲಿಸಮ್ಗೂ ವಾಟ್ ವಿ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮೆನ್ಸಲಿಸಮನ್ನು ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. समझ में आ रहा है राइट. सो वेजिटेशन आयतु, हार्डवुड आयतु, एंड ऑल दीस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. एष्टायतु? हाउ मेनी पॉइंट्स? 8 आयता. नाउ द ninth one. Suppose say it is what? Very good. It is surface. Okay, it's a surface. And we have different rocks. Okay, next Bharatak. Okay, we will learn different rocks here. When we have the different rocks here, okay, and they have the two characters we can tell you. So one is porosity. So one of them is porosity. Okay, and the rocks with better porosity can be called as aquifers. What we can call them as aquifers. Okay, and if they have proper aquifers, if the water is penetrating like this, if this aquifers are reaches their what? Saturation like this, and the possibility of this, the water table can be re-emerged where? Above surface. ಅದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಜ್ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಚಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟು ರೀಚ್ ಆರ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಅಪ್ ಟು ರೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರು ಆ ಥರ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೀಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಟ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ called as glycation. What we can call as glycation. Glycation ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ UPSC. ಸೊ ಗ್ಲಿಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್.
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಲೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಗ್ ಆರ್ ಪಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾಗ್ ಆರ್ ಪಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾರಿಜನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಬಾಗ್ ಆರ್ ಪಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಿಸೇಷನ್ ಗ್ಲೀ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಓಕೆ ಗ್ಲೀ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ saturated simply thing you can say Green means blue. blue yeah that's it water means neeru yeah neeru means H2O H2O means two hydrogen molecules and one oxygen right yeah so if you ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ if these two conditions prevail what about the rate of decomposition will be faster or more getting my point that point also you can add 10th one 10th right 9th is done right next 10th one you can write rate of decomposition the rate of decomposition relatively faster or more clear yes